Ladies and gentlemen, welcome to TechDays 2015. Please welcome Gijs de Jong. Goedemorgen allemaal. En welkom op TechDays. Dank voor jullie komst naar inmiddels de 17e editie van dit event. En wat is er zoveel gebeurd in die periode? Kijk alleen maar naar het afgelopen jaar. Het moment dat we hier vorig jaar zaten. En alle technologische ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden is echt ongelooflijk. Als Microsoft zitten we echt in een stroomversnelling. En geldt die ontwikkeling helemaal voor ons. Sinds het moment dat onze nieuwe CEO Satya Nadella is aangetreden, zie je dat we volop in beweging zijn. Vandaar dan ook het thema dit jaar Breaking New Ground. De verandering die we doormaken gaat steeds sneller. Niet alleen sneller, maar de impact op ons dagelijks leven wordt steeds groter. Hoe we leven, hoe we werken. Je ziet steeds vaker nieuwe businessmodellen ontstaan die mogelijk gemaakt worden door nieuwe technologie. De wijze van samenwerken, communiceren tussen organisaties en individuen en de impact van social is gigantisch. Maar ook gewoon bij ons thuis, in de woonkamer. Als je de afgelopen jaren kijkt, de hoeveelheid nieuwe mobiele devices die je dagelijks gebruikt. Maar ook clouddiensten als Netflix en Spotify is heel normaal geworden en maken we dagelijks met z'n allen gebruik van. De ontwikkelingen op het gebied van IoT gaan we weer een hele nieuwe periode in, een hele nieuwe fase. Waar voor velen zeg maar, het huis van de toekomst van enkele jaren geleden nu gewoon realiteit begint te worden. In die verandering, zo'n verandering komt met uitdagingen en heel veel kansen. En je persoonlijke ontwikkeling, je persoonlijke readiness en het op peil houden van je technische kennis is daar cruciaal in. Dus ik hoop dan ook dat de aankomende 2 dagen een goede basis zullen vormen voor de aankomende periode voor jullie. Wat ik al zei, Microsoft is ook in verandering. En als je kijkt naar ons missiestatement, empowering every organization and every person to achieve more, is eigenlijk nooit echt veranderd. Het is met name hoe we er nu invulling aan geven in deze nieuwe tijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar productivity tools die we al jaren kennen, zoals Office, die we nu ook beschikbaar hebben gemaakt voor een hele grote doelgroep op iOS en Android. En ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie ook wel de announcement van deze week hebben gehoord dat zelfs Cortana beschikbaar gaat komen op iOS en Android. Hetzelfde geldt voor Azure, waar we Linux breed omarmen. En wat velen van jullie misschien nog niet weten, is dat best een significant deel van de workloads in Azure op Linux draaien. Inmiddels al enkele tientallen procent. Een ander goed voorbeeld is open source, waar we veel open source initiatieven omarmen en zelf ook veel bijdragen aan de open source community. Zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een groot deel van de .NET Framework, wat een tijd geleden al is aangekondigd. Zoals gezegd, onze missie is hetzelfde gebleven, maar de invulling is aanzienlijk veranderd. Het merendeel van de technologieën die jullie de aankomende periode zullen zien, zijn aangekondigd tijdens 2 grote conferenties in de US afgelopen maand. Build voor developers en Ignite meer voor IT professionals. En ik wilde nu ook wat meer stilstaan wat die nieuwe ontwikkelingen voor jullie gaan betekenen. Ik wil daarom eerst Martin Thirion en vervolgens Robert Bakker op het podium vragen om ons daarin mee te nemen. Martin. Ja, ook voor developers is er enorm veel gebeurd er. Zijn steeds meer mogelijkheden. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor allerlei platformen te ontwikkelen. En ook voor onze omgeving is steeds meer beschikbaar gekomen voor developers om mooie oplossingen te maken die nuttig zijn voor gebruikers. Denk aan alle aankondigingen die we hebben gehad al voor Visual Studio. Visual Studio Community Edition, die je gratis kan gebruiken. Visual Studio Code hebben we uitgebracht, zodat je ook op andere platformen met een hele goede editor kan werken. Maar denk ook aan de Office Graph API bijvoorbeeld, waarbij je heel veel mogelijkheden hebt om integratie te hebben met alle Office producten en het platform erachter. Dus er is enorm veel aan de hand. Afgelopen maanden is er natuurlijk heel veel nieuws ook vanuit Microsoft naar buiten gekomen. En ja, er zijn een aantal hele belangrijke onderdelen, vooral rond Windows 10.
Als we even kijken naar hoe we nu hier terecht zijn gekomen. Het is een hele weg die we hebben afgelegd. We hadden verschillende platformen. Er was bijvoorbeeld Xbox 360. We hadden Windows, we hadden Phone. Maar dat waren allemaal verschillende platformen, verschillende ontwikkelmodellen. Het lag heel ver uit elkaar. Soms leek het een beetje op elkaar. Maar ja, het was nog te ver uit elkaar om er bijvoorbeeld één codebase voor te ontwikkelen. Nou, dat hebben we al wat meer naar elkaar proberen te brengen. Als je kijkt vanaf het moment dat we Xbox One hebben. Xbox One draait ook Windows 8. Windows 8 kwam uit, Windows Phone 8. Nou, het begon al wat meer ook in de UI op elkaar te lijken. En uiteindelijk hebben we ook Windows Phone en Windows gelijk gebracht, eigenlijk met 8.1. Zodat je ook één universal app kon maken en code kon delen over die platformen heen. Waardoor dat steeds makkelijker werd om met zo weinig mogelijk inspanningen meerdere platformen te bereiken. Ja, en dan zijn we nu vrijwel aangekomen op het moment van Windows 10. Er is al heel veel over aangekondigd. En Windows 10 is echt de belofte dat er één platform is. En dat heeft ook te maken met alle devices die we hebben, tot onze beschikking hebben. Van het kleinste misschien van een phone tot een tablet en een laptop of een desktop. Of misschien wel grotere schermen nog. We hebben de Service Hub aangekondigd, wat weer een business of een vergadertoepassing heeft. Wat ook op Windows 10 draait. Nou, de Xbox gaat naar Windows 10. Maar ook de devices, IoT-devices en de HoloLens bijvoorbeeld. Allemaal één OS wat er draait. En het mooie is, omdat het dan één OS is, wordt het daardoor ook makkelijker om de volgende stap erin te nemen en te zorgen dat er één development platform is. Nou, dat is de Windows Universal Platform. Op één manier zorgen dat je je app kan maken en dat je al die devices kan bedienen. Nou, en daar zijn allerlei ondersteuningen in het platform gestopt om te zorgen dat je met al die verschillende inputmechanismen om kan gaan. Dat controls zich gaan gedragen op al die platformen zoals dat het daar handig is. Dat je daar niet te veel werk voor hoeft te doen. Maar ook denk aan bijvoorbeeld één store die erachter zit. Zodat je ook wat makkelijker enorm bereik kan hebben met je apps op al die devices. Maar we hebben niet alleen gezegd, nou wij hebben ons eigen OS en onze eigen spullen daar kan je apps maken. Dat is het enige waar we op focussen. We maken dat natuurlijk zo goed mogelijk. Maar we zorgen ook dat we kunnen samenwerken met andere omgevingen. En dat gaat twee kanten eigenlijk op. Allereerst platformen zoals die er nu al zijn. Denk aan bijvoorbeeld Unity voor games of Xamarin voor apps. Zodat je ook met technologieën op Windows kan bouwen, maar dat ook kan deployen op iOS en Android bijvoorbeeld. We hebben ook op afgelopen beeld een aantal projecten hebben we geannonceerd. Daarom staan ze allemaal met aanhalingstekens nog. Project Westminster, Astoria, Islandwood. En dat zijn eigenlijk meer technologieën om te zorgen dat we andere platformen naar ons of andere technologieën naar ons platform kunnen halen. Met Westminster moet je denken aan gewoon HTML-technologie in apps brengen. Een website heel makkelijk in een app wrappen en dat gebruiken in de store. Project Astoria is ervoor opgericht om Android-apps op Windows 10 te draaien op phone. Waarbij je dus echt je APK, je Android-package kan pakken. Er komt een wrapper omheen te zitten, zodat je een App X hebt, de technologie voor Windows-apps. En dat kan dan draaien op de Windows Phone omgeving. Waarbij er ook voor gezorgd wordt dat alle interfaces die daar zaten naar bijvoorbeeld de Google Store of dat soort zaken, wordt allemaal vertaald naar de Microsoft Store, zodat het ook helemaal draait in die Windows omgeving. En Project Islandwood, wat we daar hebben gedaan is dat we het mogelijk hebben gemaakt om ook Objective-C eigenlijk naar het Windows platform toe te halen. Dus je kan een iOS-app kan je in Visual Studio halen. En daar heb je ook direct toegang ook tot de WinRT-API's. Zodat je ook apps kan bouwen met die technologie op ons platform. En het makkelijker wordt om investeringen die je al gedaan hebt naar het Windows-platform toe te halen. En van daaraan verder te gaan, misschien met extensies te bouwen. Nou, je zal in deze 2 dagen daar geen sessies over vinden. Want er is nog niet zo heel veel informatie over beschikbaar. Dus er is informatie op het web te vinden. Daar kan je ook inschrijven voor de previews. Dus wil je daar meer over weten, doe dat ook zeker. Als we even teruggaan naar het Universal Windows Platform. Ja, hoe vertaalt dat zich dan in het werk wat je nou moet doen om op al die devices te gaan werken? Nou, ik heb een demo-app gemaakt.
Dat wil zeggen, het is niet echt. Nou, het is bijna echt. Stel voor, ik heb maar de TechDays app als voorbeeld genomen. Daar had ik ook wat content, dus het was handig om te gebruiken. Hier heb ik een app gebouwd die in dit geval op mijn desktop draait. Dus je ziet dat het gewoon als een window draait. Ik heb hier alle sessies die er zijn. Dus stel, ik zit van tevoren thuis en ik zit na te denken over welke sessies zijn er allemaal. En misschien wil ik favorieten aangegeven of een schedule gaan maken. Nou, ik kan hier dan door mijn sessies heen gaan. Het mooie is van deze app, want ik heb hier de phone emulator even niet draaien. Maar als ik hem smaller ga maken, dan zie je nu ook dat de UI gaat veranderen. Ik zie nu alleen de sessie die ik geselecteerd heb. En ik heb ineens een backknop gekregen. En als ik terug ga, zit ik in de lijst van sessies. En als ik hem nog smaller maak, dan zal je het gaan herkennen. Want dit is iets wat op de phone kan gaan draaien. Dus als je op de phone deze app opstart, precies dezelfde app, dezelfde package, met precies dezelfde code. Nou, dan ziet hij er ook gewoon goed uit en kan ik hem daar ook gewoon gebruiken om een sessie te openen en daar naar de content te gaan kijken. Nou, dus dit is een eerste stap, zou je kunnen zeggen. Een soort voorbereiding op, voordat je gaat kijken. Of misschien als je hier bent en dat je dan naar sessies wilt gaan kijken. Ik zal even, bijvoorbeeld als ik even dit doe. Ik heb het nu even in een live mode gezet, zodat je kan zien wat de sessies nu zijn. Nou, we zitten nu in de keynote, we zitten hier allemaal bij elkaar. Dus dan heb ik ook een mogelijkheid om te zeggen, wat is de volgende sessie? Wat gaat er hier in deze zaal gebeuren? Of wat zijn alle sessies? Maar je ziet dat het allemaal responsive is en gebruikt kan worden, zowel in een phone UI als in een desktop UI. Het schaalt lekker mee. Nou, dus dat zijn eigenlijk het gebruik van die app van tevoren. En als je hier komt, misschien met je telefoon. Maar stel voor, je loopt naar de zaal toe. En daar staan altijd van die schermen. En in dit geval staat er ook een scherm. Alleen is dit precies dezelfde app. Alleen de app snapt nu dat hij op een Raspberry Pi draait. Die ligt hier. Dit is hem echt. 5 tientjes, dus low-cost hardware. Maar hier draait ook Windows 10 op en dezelfde app. En wat ik hier nu heb ingebouwd, stel voor je komt naar de kiosk toe en het is een touchscherm. En ik raak nu het scherm aan. Dan heb ik weer gewoon de app tot mijn beschikking, zodat ik even kan kijken wat is er hier nu in de zaal. Dus hij heeft bijvoorbeeld door een Bluetooth beacon, weet hij dat hij hier in World Forum zit, zodat hij die laat zien. Zodat ik daar door mijn sessies kan gaan kijken. Maar je ziet, als ik lang genoeg niks doe, dan gaat hij gewoon weer terug naar het kioskscherm. Zodat die gebruikt kan worden door iedereen. Nou, dat is gewoon op een Raspberry Pi. Het leuke is ook dat je dat kan zien als je hier, als ik weer even dit doe. Je ziet dat de selectiekleur van de huidige sessie is hier roze. En dat komt omdat roze de accentkleur is standaard op de Raspberry Pi. En dat gebruikt de accentkleur van het systeem. Nou, dus dan heb ik uiteindelijk gezien, oh ja, dit is de sessie waar ik moet zijn. Ik ben de zaal ingegaan. En vervolgens ga ik naar mijn tablet. En op mijn tablet heb ik natuurlijk weer precies dezelfde app. Ook hier zie ik weer de sessie zoals we inmiddels al dat bekend hebben. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook een tabje notities bij. Zodat ik ook gewoon aantekeningen kan gaan maken. Nou, ik zal niet helemaal uitschrijven. Maar ik kan gewoon mijn pen gebruiken om aantekeningen te maken. Zodat ik daarna thuis dat nog een keer terug kan gaan kijken. Nou, zo zie je nu eigenlijk dat je de app op verschillende devices hebt gezien. Je desktop, zowel op phone, op een Raspberry Pi, op de tablet. Hij snapt hoe die omgevingen kan gaan werken. En eigenlijk is hier met heel weinig inspanningen is dit mogelijk gemaakt. Dat het gaat schalen en gebruikt kan worden over al die devices. Nou, dat maakt het nou makkelijker om te zorgen dat je die app gaat maken en voor al die verschillende omgevingen een goede ervaring kan bieden. En dat het niet alleen overal maar opgeblazen wordt of kleiner wordt gemaakt. Maar dat het echt een nuttige omgeving is. Nou, als we daarover nadenken, hebben we dus heel veel mogelijkheden om apps te maken. We kunnen zowel op het Windows-platform dingen maken, maar we kunnen ook dingen die we daar maken naar een ander platform nemen. We kunnen technologieën van andere platformen kunnen we naar ons toe halen, naar het Windows-platform toe halen. Dus er zijn enorm veel mogelijkheden om al je skills te gebruiken en die apps te maken. Maar natuurlijk hebben we het niet alleen over apps. We hebben ook een backend nodig. Je hebt iets waar je server gegevens op wil gaan slaan. Of je hebt monitoring nodig, al dat soort zaken. Nou, daar hebben we natuurlijk ook heel veel over te vertellen. En daarvoor wil ik graag Robert Bakker naar voren halen. Die zal daar meer over gaan vertellen.
Vergeet je laptop niet. Binnen 5 jaar zullen jullie datacenters er significant anders uit gaan zien. Ze zullen kleiner zijn, jullie zullen minder datacenters hebben. En uiteindelijk zul je de datacenters van vandaag niet meer terug herkennen. We zullen anders omgaan met storage, anders omgaan met compute, anders omgaan met self-service. Dat is eigenlijk het begin van een prachtige tijd die ingeluid wordt door cloud computing. Als ik kijk naar hoe gaaf het op dit moment is, met alle veranderingen, alle zaken als Internet of Things, Azure, Public Cloud, Private Cloud, zaken. Het is zo gaaf om nu een IT-professional te zijn in deze tijd. Het is ongelooflijk. En dat is denk ik ook de reden waarom jullie hier allemaal zitten. Om uiteindelijk je kennis weer te verbreden en een update te krijgen van de laatste dingen die ontzettende impact gaan hebben in jullie datacenters. Daar wil ik vandaag dus ook vooral bij stilstaan. Een aantal key technologieën, gamechangers, die de manier waarop we werken met datacenters behoorlijk zullen transformeren. Het focus op datacenter transformatie. Er zijn natuurlijk veel en veel meer technologieën waar jullie vandaag meer dan 200 sessies over kunnen volgen, vandaag en morgen. Om mee te beginnen, Azure Stack. Ongelooflijk nieuwe technologie, een belofte die we gaan inlossen, die we al een tijd doen, zal ik zeker even bij stilstaan. Een echte gamechanger, nanoserver. Een andere deployment methode van Windows Server, die het landschap en de manier waarop je omgaat met servers in je datacenters behoorlijk zal veranderen. Persoonlijk vind ik eentje erg belangrijk, is wat we doen met storage. Nieuwe scenario's die mogelijk zijn met standaard technologie, die gewoon in Windows Server beschikbaar komt, die het storage landschap in je organisatie volledig zal veranderen. En tenslotte, natuurlijk met de opkomst van public cloud, clouddiensten, diensten die wij vanuit onze datacenters draaien, allerlei mogelijkheden om inzicht en controle te krijgen die jullie toch nodig hebben als IT-professionals in jullie organisaties. Ja, om te beginnen het Microsoft Cloud Platform. Jullie hebben daar denk ik al tijden wat over gehoord. Vorig jaar hebben we dat het Microsoft Cloud Platform genoemd. En dat is eigenlijk de belofte dat we een consistent platform willen leveren. Of je nou in je eigen datacenter zit, in ons datacenter zit of bij een service provider. De ervaring om diensten en applicaties uit te rollen over die verschillende datacenters, die willen we zo consistent mogelijk maken. Dat doen we met eenzelfde virtualisatielaag, dezelfde management tools, dezelfde deployment tools die we kunnen gebruiken om dat consistente platform waar te maken. Aan die strategie is niets veranderd. We willen nog steeds dat we eigenlijk de Azure-technologie, zoals wij die nu in onze datacenters draaien, beschikbaar maken voor jullie datacenters. We willen daarbij ook zorgen dat er een hybride ecosysteem is. En waar je eigenlijk gaat kijken naar tijd en consistency, is dat we nu op dit moment aanbeland zijn bij Azure Pack. We hebben Azure-technologie, dus een self-service portaal, die je normaal gesproken kent van Microsoft Azure, vertaald richting een oplossing die Microsoft Azure Pack heet. Waarmee je dus een beperktere functionaliteit beschikbaar maakt in je eigen datacenter. Je krijgt daar een IaaS-platform bijvoorbeeld, gebaseerd op Windows Server System Center. En een self-service portaal. Met de komst van de volgende versie van Windows Server 2016, zul je zien dat we een doorvertaling gaan maken. En daar een nieuwe technologie, of eigenlijk een doorontwikkeling van Azure Pack zullen introduceren. En dat heet Microsoft Azure Stack. En wat we daarmee echt inlossen, is uiteindelijk de echte technologie die wij gebruiken voor ons IaaS en PaaS platform beschikbaar maken voor jullie eigen datacenters, in jullie eigen omgevingen. Een behoorlijke verandering in hoe we met spullen omgaan. Zodat jullie in staat zullen zijn om niet meer servers te virtualiseren. Ja, dat doe je natuurlijk nog wel. Maar echt clouddiensten te kunnen draaien in je organisatie, in je eigen organisatie. Proost. Waar we vandaag de dag zijn beland, is Microsoft Azure Pack. System Center, Windows Server, waarbij we compute, networking en storage in je eigen datacenter inrichten, om toch op basis van self-service IaaS en PaaS-diensten te kunnen leveren. En aan de andere kant hebben we ons Azure-platform. Nou, Azure, jullie kennen het denk ik allemaal wel, cloud-infrastructuur en een portal voor IaaS en PaaS-services. Maar er zitten nog wel wat verschillen in. En wat gaan we doen? De technologie die wij gebruiken in onze datacenters, 1 op 1 beschikbaar maken voor jullie datacenters. Dus je kunt met dezelfde API's, dezelfde portaal, het portaal van Microsoft Azure wat je kent, gebruiken om je eigen diensten intern in je organisatie met eigen controle
uit te rollen en te gebruiken. Met een nog consistentere ervaring. Of het nou in je eigen datacenter is, datacenter bij een outsourcer of bij een service provider. Of een datacenter van ons. Een andere gamechanger op datacentergebied is nanoserver. Ik ben ook erg vereerd dat we hem in ons midden hebben. Meneer Jeffrey Snover, de bedenker van PowerShell, de bedenker van nanoserver, lead architect voor Windows Server en System Center. En ik weet niet of hij in de zaal is, maar ik raad je zeker aan om later vandaag naar zijn sessie over Windows Server vNext en nanoserver te gaan. Ongelooflijk gave technologie. Want wat hebben we eigenlijk bedacht? Waarom hebben we nou eigenlijk servers in datacenters met een GUI? En waarom hebben we Internet Explorer op server staan? Het is alleen maar attack surface, het maakt het te groot, het is niet efficiënt. En zeker met de gang naar cloud computing, hoog geautomatiseerd, hoog gestandardiseerd, wilden we eigenlijk een efficiëntere server hebben. Nou, jullie kennen wellicht de manieren van deployment methodes van Windows Server. Want nanoserver is niet een hele nieuwe serverproduct of iets in die geest. Het is een deployment methode van Windows Server. Hij is headless, 64-bit only en je kan er niks mee. Op het moment dat je hem inricht, is hij leeg. Je kan er niet op inloggen. Alle beheer gaat remote met PowerShell. En het is echt bedoeld om een cloud-infrastructuur te maken. Heel erg efficiënt. Want als je nagaat bijvoorbeeld Server Core, dat was al een stukje kleiner dan Windows Server. Nanoserver is ongeveer 20 keer kleiner dan Server Core. Behoorlijk. En om je een beetje een gevoel te geven bij hoe die verschillen zijn. Als we kijken naar specifiek deployment van nanoserver in jullie eigen datacenters. Setup-tijd van nanoserver vele malen sneller. De disk footprint van bijna 5 gig naar ongeveer 400 MB. VHD-size van ongeveer 6 gig naar 400 MB. Dat maakt het mogelijk om heel snel heel veel verschillende servers uit te rollen. Alles wordt hoog geautomatiseerd, hoog gestandardiseerd, alles remote. Waarmee je dus ook echt een kleinere attack service hebt, veel efficiëntere cloud services kunt leveren in je eigen datacenter. Een andere technologie, waar ik zeker even bij stil wil staan, is containertechnologie. Het is iets wat jullie denk ik al veel hebben gehoord. Docker containers, een nieuwe manier, vooral bedoeld om heel agile, wendbaar diensten en services te kunnen leveren vanuit je eigen datacenters. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je diensten, applicaties inpakt in een self-contained, in een container. En eigenlijk die containers heel makkelijk ontwikkeld op je eigen laptop en daarna doordraait in ons datacenter, in je eigen datacenter of bij een outsourcer. De belofte om heel flexibel uiteindelijk technologie te kunnen uitrollen waar je ook maar wilt, dat is containertechnologie. En wij gaan dat doen op 2 verschillende manieren. Hyper-V-containers, vooral bedoeld voor datacenters met multitenancy, waarbij je een echte strikte scheiding nodig hebt tussen die containers van verschillende klanten. En Windows Server containers. Het aardige is dat we die containers kunnen managen met technologieën als Docker, maar ook PowerShell natuurlijk, onze eigen technologieën. Maar ook zaken als Puppet en Chef, de open source technologie die we adopteren. En ook onze spullen in ieder geval geschikt maken om te kunnen werken met dit soort open source management technologie. Nou, als je als developer nou gaat kijken naar server application development, waar moeten we nou op mikken? Ik krijg die vraag nog wel eens. Als developer zou je moeten mikken op Windows Server, nanoserver. Dan praten we over Server Core. We noemen nu Windows Server, is eigenlijk wat we vroeger kenden als Server Core. Dus een server zonder GUI. Die GUI die wil je helemaal niet meer hebben in je datacenter. De enige reden waarom je nog een GUI zou willen hebben in een datacenter zijn remote desktop services. Of small business server bijvoorbeeld. We willen af van die GUI en al die additionele software die draait in een datacenter om zo efficiënt mogelijk dit soort dingen te kunnen doen. Dus als developer mik je op Windows Server, nanoserver als technologie. En je hebt daarna de keuze voor deployment naar fysieke machines, virtuele machines of containers. Als andere grote verandering die ervoor gaat zorgen dat we echt een datacenter transformatie doorgaan, denk ik dat storage een van de onderwerpen is in datacenters die de grootste transformatie zal gaan doormaken.
Als we kijken naar storage quality of service, dat doen we standaard in scale-out file servers. Dat is mooi, dan kan je IOPS zo garanderen aan bepaalde afnemers of klanten. Maar veel belangrijker nog, is dat we bijvoorbeeld storage replica gaan doen. Een synchrone storage replica, standaard out of the box met Windows Server. Dat zijn de technologieën waar SAN-leveranciers over het algemeen behoorlijk prijzen voor vragen. Dit doen we gewoon standaard met Windows Server. Dat doen we op basis van clusters, doen we op basis van direct aangesloten files. En daar komt Storage Spaces Direct om de hoek kijken. De mogelijkheid om bijvoorbeeld een failover cluster te kunnen maken op basis van niets anders dan direct aangesloten disks in servers. Dan pauzeer ik altijd eventjes. Als je je realiseert wat dat betekent. Betekent dus dat je hoogbeschikbare oplossingen kunt bouwen, een hoogbeschikbaar platform kunt bouwen, zonder dat je daar een duur SAN voor nodig hebt. En een combinatie van Storage Spaces Direct en Storage Replica met een scale-out file server zorgt er in essentie voor dat je binnen die 5 jaar die ik net noemde eigenlijk geen SANs meer nodig hebt. Behoorlijke gamechanger op datacentergebied. Nou, ten slotte wil je natuurlijk met al die nieuwe technologie die je uitrolt in je datacenters ook inzicht hebben. En we doen dat eigenlijk op 2 manieren. Wat nieuwe technologie die we daarvoor hebben aangekondigd. Aan de ene kant Application Insights. Dus we vangen allerlei telemetrie af vanuit applicaties, serverapplicaties, browsers. Dat brengen we naar onze datacenters. En daar hebben we natuurlijk zoveel capaciteit staan dat we daar hele slimme berekeningen op kunnen doen. Met machine learning en allerlei uitspraken kunnen doen. En wat we aan jullie bieden is een makkelijk inzicht in je applicatie, in de status van applicaties. Dus je kan daarmee zien of je beschikbaarheid goed is en of je foutmelding hebt in je applicatie of dat je allerlei website errors hebt. Inzicht vanuit de applicatiekant. En dat doen we eigenlijk op dezelfde manier ook aan de infrastructuurkant. Dus dit is meer gericht op de developer of de eigenaar van een applicatie. Vanuit de infrastructuurkant hebben we een cloud-based management oplossing. Die noemen we Operations Management Suite. Het maakt niet uit waar je Windows Server of Linux Server draait. Het kan bij Amazon zijn, het kan op VMware zijn, het kan op OpenStack zijn. Het kan op Hyper-V zijn, hoop ik. Het kan in Microsoft Azure zijn. We halen al die data, logfiles, noem het maar op, bij elkaar in die Cloud-based Management Suite. Daarmee doen we ook weer allerlei slimme dingen, waardoor we inzichten kunnen geven in je datacenters infrastructuur. Waar die infrastructuur zich ook maar bevindt. Nou, dat wil ik in ieder geval eventjes voor jullie laten zien. Dat zou je altijd precies zien. Dit is het portaal voor Application Insights. Zoals je ziet, bekende interface, een Azure, het Azure-portaal. En ik heb hier bijvoorbeeld de inzichten van mijn webapplicatie. Het aardige hiervan is dat je in eigenlijk 1 oogopslag, als de data een beetje binnenkomt, server response tijden ziet, overtijd. Je ziet hoeveel page loads er zijn geweest, server requests, of er failed requests zijn geweest. En als eigenaar van deze applicatie ben ik natuurlijk wel benieuwd naar de beschikbaarheid van mijn applicatie. Dus je ziet dat we hier allerlei webtests doen, pingtests, maar we doen ook allerlei webstappen die we kunnen volgen. En je ziet hier responstijden van de website. Ik zie dat er 3 failed tests zijn. Maar de homepage is in ieder geval sinds 24 uur wel weer 100%. Nou, dat is belangrijk om te weten natuurlijk. Ik ben ook wel benieuwd naar failures. Wat hebben mijn eindgebruikers, wat maken ze nou mee? Krijgen we failed requests? Waar zitten dan die failed requests? Je ziet dit terugkomen. Nogmaals, als de data een beetje wil laden. Je ziet het op verschillende plekken in die webapplicatie. Zoals Martin net al liet zien, we hebben allerlei platformen waar we die applicaties op kunnen draaien. Nou, daar zit een backend achter. Je ziet hier bijvoorbeeld dat de zoekfunctionaliteit, dat daar de meeste failed requests terechtkomen. Wat dan het problem ID is. En zo wordt het ook makkelijker om met die inzichten uit die applicatie uiteindelijk te kunnen troubleshooten. Nou, ook dit doen we niet alleen maar voor ASP-applicaties, doen we ook voor PHP, doen we ook voor Android en iOS-applicaties. Nou,
Analoog daaraan, de infrastructuurkant. Ziet er een beetje anders uit, maar ook weer in één oogopslag duidelijk inzicht over de status van jouw infrastructuur. En het aardige wat we hier doen is we werken met solutions. Betekent dat we ook bijvoorbeeld een Active Directory assessment kunnen doen. Of kunnen zien of bijvoorbeeld je SQL-omgeving volgens best practices is ingericht. En je krijgt daar verschillende inzichten in geleverd, natuurlijk. Maar het aardige is dus dat we niet alleen maar stilstaan bij wat er standaard uit logfiles komt, maar dat we ook best practices, dat soort zaken kunnen toevoegen aan deze omgeving. Niet alleen maar op cloud gebaseerd, maar we kunnen ook een koppeling maken met bijvoorbeeld Microsoft Operations Manager op het moment dat je dat gebruikt. Zodat je dus ook datacenter errors ziet, echt monitoring vanuit je eigen organisatie. Nou, het is jammer dat dit nu eventjes bij moet komen. Twee seconden. Dat is natuurlijk een van de krachtigste technologieën die we de laatste tijd op de markt hebben gebracht. En je ziet dat het toch wel even wat tijd kost om die update te kunnen doen over internet. Nou, erg spijtig. Die houden jullie van mij te goed. Nou. Ja, nou, net. Bedankt voor jullie geduld, in ieder geval. Dat is, ik denk een van de leukste zaken die je hier kan doen is de koppeling met bijvoorbeeld je fysieke datacenter. Het is een cloud-oplossing, Microsoft Azure. Uiteindelijk kunnen we die laten praten met je omgeving on-premise. En wat krijg je daar nou uit? Bijvoorbeeld capacity planning. Inzicht in capaciteit in je datacenter. Hoe staan we erbij qua storage? Hoe staan we erbij qua VM's? Heb ik nog voldoende capaciteit in mijn datacenter om hier wat mee te kunnen doen? En je ziet hier dat je bijvoorbeeld nog 95% beschikbare cores hebt. Nog 62% beschikbaar memory. Je ziet hier over tijd inzicht in de capaciteit van je datacenter. Het is aardig om te zien dat je bijvoorbeeld ook op basis van direct attached storage, die storage spaces die ik net noemde, storage spaces direct, inzicht krijgt in bijvoorbeeld disk latency, gemiddelde disk performance. Hoe staan we qua diskcapaciteit in mijn organisatie? Ik heb nog 25 dagen totdat de capaciteit gevuld zal zijn. Dus uiteindelijk combinatie van inzichten en en controle. Ik heb geprobeerd om jullie vandaag in ieder geval te laten zien dat er behoorlijk wat wijzigingen aankomen op datacentergebied. Dat er technologieën zijn zoals nanoserver, technologieën zijn zoals direct attached storage spaces. We kunnen zaken doen als inzichten en controle met operational insights en application insights. Ik denk dat het een hele mooie tijd is om als IT-professional te mogen werken in IT op dit moment. Ik wens jullie ook erg veel plezier tijdens TechDays. Er zijn ongelooflijk veel verdiepingssessies over deze specifieke onderwerpen. En ik hoop dat jullie daar in ieder geval een hele leuke dag kunnen beleven. Dankjewel. Dank Robert en dank Martin. Uiteraard, wat Robert al aangaf, zullen er veel sessies zijn over de technologieën die net in vogelvlucht voorbij kwamen. Dus genoeg detail als jullie daarop willen verdiepen. Het thema van dit jaar, Breaking New Ground, is niet alleen iets wat je in de sessies terug zal zien, maar ook in het formaat van het event. We zijn een aantal dingen hebben we veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Zoals bijvoorbeeld een asynchrone agenda. En wat we daarmee bedoelen is dat niet alle sessies op hetzelfde tijdstip starten. Maar dat er eigenlijk elk kwartier, half uur, dat er nieuwe sessies starten. Dat maakt het een stuk makkelijker voor jullie om te participeren in veel van de andere activiteiten die naast de sessies ook aanwezig zijn. En eigenlijk weer in te stappen op het moment dat jullie uitkomt. Een aantal van die activiteiten zijn bijvoorbeeld de Intel Innovation Stage. Wat zeker interessant is om naartoe te gaan. We hebben Ask Me Anything sessies met veel van de sprekers, waaronder ook onze keynote spreker. En ik zou ook zeker met de sponsoren in gesprek gaan die ook hun inhoudelijke mensen hebben meegenomen. Voordat ik de keynote spreker ga aankondigen, wil ik jullie alvast een heel waardevol, leerzaam, maar ook vooral leuk event toewensen. Ik heb er ontzettend veel zin in, ik hoop jullie ook. Onze keynote spreker
Hij is distinguished engineer binnen de Developer Experience groep in Redmond. Hij heeft in verschillende productgroepen gewerkt. En hij heeft ook een uitstapje gemaakt naar Google. En hij heeft daar aan Google Chrome en Maps gewerkt. Hij is auteur van een aantal boeken en een zeer bijzonder spreker. Dus heel veel plezier met James Whittaker. Man, he could have been saying any damn thing he wanted about me. Change is coming. Change that's bigger than the change brought by the PC. Change that's bigger than the change brought by the web. Bigger than search. Bigger than social networking. This change is going to rock the foundations of the future. It's going to change the way you work. It's going to change the way you play. It's going to change the way money is made. And over the next hour or so, we're going to embrace this change. We're going to talk about it. We're going to figure out what it's made of. And it all starts for me in 2009. See, in 2009, I was a Google employee. In 2009, the entire company had a collective oh shit moment. That's okay, you can laugh. You're not in America, we had a collective oh shit moment that rocked the foundations of our company. In 2009, the iPhone had been out for 2 years. 2 years. And the data was in, and the data was clear. The data was conclusive. People who used iPhones didn't surf the web. People who used iPhones didn't use a browser. They didn't search. I was a Google employee. This was not good. You don't search, we don't make money. We got yachts to float, people. Come on. Click on those little ads. What are we going to do about this? So, finally, after 15 years of the entire planet consuming the web through browsers, all of a sudden there was a new game in town. All of a sudden, people went to the web through apps. Apps went to the web for people. Do you all understand the genius of Steve Jobs? You've read all the books, you've watched all the movies, they're all wrong. This was the genius of Steve Jobs. He had the following insight. No one ever needs the web. Think about that for a second. No one ever needs the web. You only need a piece of it. Every time you go to the web, every time you're in a browser, you have a task to perform. You're looking for a recipe. You're only interested in the food part of the web, not the whole web. You want a sports score. You're only interested in the sports part, not the whole web. Every single time you search, you're only interested in part of the web. An app is a better experience for that. An app is native. An app can use the power of the hardware. It can work in the background. It can go get those recipes for you as soon as they appear. You don't even have to ask for them. It can go get those sports scores the moment they appear. You don't have to ask for them. This is a better way to consume the web. And Google's response was stunning. Stunning. Larry Page told us all, browsers have to change. Browsers have to be more app-like. That's a direct quote. And that means we don't make money. You see, before 2009, if you search what time is it in Seattle, Washington, what you got in Google were 10 links about Seattle, Washington, and time. In 2009, all of a sudden, we told you what time it was. We knew what time it was all along, but you can't monetize an answer, right? Search doesn't monetize found. Search monetizes lost. You make more money with people don't know the answer. Now, you Google, you Bing things, and you get the answer. This is completely different. This is a completely new model. How are you going to make money in this new world? This is crazy. All of a sudden, the web is being consumed now by browsers and by apps, and they're competing for this market. Apps offer a better experience. What's next? This was a major disruption. What's the next one? Because you see, apps have a problem. Apps have a big problem. Do you all know about the zombie problem in apps? Have you all heard about the zombie problem in apps? You haven't heard about the zombie problem? Now, first of all, have you all seen this movie? This is the best movie ever. Best movie of all time, and I'm going to tell you exactly why. 2 reasons why this is the best movie of all time.
First of all, it's got zombies in it, and zombies are real, people. Not like that bullshit vampire stuff they tried to sell us a few years ago. Remember that? Vampires are made up. They don't exist. We only watch them if they're sexy. But zombies are real, and that's why you got to see this movie. You got to see every zombie movie. You got to understand there's an apocalypse coming. You have to survive it. Do not make me kill you. The second reason this movie is great is because it's got Brad Pitt in it. It's like zombie movie meets date night. Holy shit, I'm in heaven. And I took my date to this movie, and there we were. I'm sitting there going, oh, zombies. And she's sitting next to me, and she's going, oh, Brad Pitt. What a movie. Oh, I'm so happy. And then something strange happens. My date pulls out her cell phone and begins to share time between, oh, Brad Pitt, cell phone, Brad Pitt, cell phone. And I'm over here thinking, what is going on? What could possibly be on that phone that's so... And then it got worse. She touches me on the knee and says, I'll be right back, looking at her cell phone. And she leaves the movie theater during this most perfect movie. What is going on here? I'm completely confused. I'm flabbergasted. Minute passes, 2 minutes pass, 3 minutes pass, and she comes back. She's kind of out of breath. She plops down in her chair, and she didn't say it. Right? She missed a few minutes of the movie. I'm expecting her to turn to me and say, what did I miss? Right? And she didn't say it. So I'm thinking, I'll be proactive. And I said, hey, you didn't miss anything. Do you know what she told me? She said, and I quote, I know, because she has an app that tells her when to pee at the movies. There is quite literally an app for that. Somebody has watched every single movie on the planet. They've watched every minute by minute. They've curated it all. Oh, there's an interesting part. Don't pee during that part. Action scene. Don't pee during that part. New character. Don't. But here's a little boring 4-minute section. Go take a leak. All's fine. You're not going to miss anything. This is brilliant, right? Now, let's get to the zombie problem. How many of you all go to the movies? Just raise your hand if you're a movie. I think it's safe to say every single hand is up. Now, how many of you all have this app? That, my friends, is called the app discoverability problem. There are zombies in the app store, and it's going to kill the app model. Something's going to replace it. What's going to replace it? That's your future. You invent that next thing, you're the next Apple. What is it? What makes the zombies go away? Now, if you think about that device you have in your pocket, why does it need an app? My phone can figure things out now that it couldn't figure out before. My phone can geolocate me within a few feet in the first world. It knows where I am. It can look up that location. That's an address. It can figure it out. James is at a movie theater. Microsoft Research has a patent for geolocating you off the face of the earth. We know you're on the second floor. Bing Maps have the inside of most every building map that we know you're in theater number 4. You haven't moved for 30 minutes. You're watching a movie. We can look up and figure out what movie you are watching. We don't need an app for any of this. And we can do this now in 2015. In fact, you should be able to just sit there and say, Cortana. That's called branding. Did you all get that? I didn't say Siri. I said Cortana. That's just an aside. Cortana, I have to pee. And Cortana's probably going to know, right? Because the last time she geolocated you in a bathroom was 90 minutes ago. She noticed you bought a beer on your way into the movie theater, and she's going to yes, I know, just wait 3 minutes. Everything's going to be fine. And then you go off, you do your business, and you come back. Why do we need an app for that? Why are we requiring people, there's an app out there. We know you go to the movies. We know you pee at the movies, and we don't care. We're going to hide that data from you. We're going to put it in the app store and bury it so deep you'll never find it. And this poor guy that does all of this movie curation, he doesn't get his 99 cents, and you don't know when to pee. It's broken.
It's a completely broken model, and we don't need that app. You see, that's the problem with apps. They're nouns, and they don't need to be nouns. We don't need the bits on our phone. We just need to know when to pee. That's the data in the cloud. Get me that data. So over the next few years, this is the change you're going to see. It's going to look like a slow change, but there's going to be some miracles happening in here. All of a sudden, your phone's going to figure out, based on your calendar, based on your intent, based on the signals, your location, based on the last time you ate, the last time you slept, the last time you drank. It is going to know what you're going to need, and there's nothing stopping it from connecting to the cloud, getting what it needs, and bringing it. You've heard Satya Nadella say, mobile first, cloud first. That's what he's talking about. The lines between the device and the cloud are blurring. They're blurring right in front of our eyes. Users don't care where it comes from as long as they don't have to go out and get it. That's what mobile first, cloud first means. Because I tell you what, when he first said that, all of us Americans are thinking, mobile first, cloud first? What is this, a tie? Right? We don't like ties in America. None of our sports end in ties. None of them. Get back out there and keep playing. That's why we don't like soccer. We don't like that. You think it's okay to not score and end in a tie? Bullshit. Get back out there. Kick the damn ball in the goal. They're verbs, right? So what's happening here? Apps made the web sort of recede into the background. All of a sudden, apps are consuming the web on our behalf without us intervening. And now, the same thing is happening with apps themselves. The apps are moving to the background. Search is moving into the background. Our device is figuring this stuff out for us. And it's going to create some really amazing scenarios over the next few years. These phones, these devices, these things are more powerful than they've ever been. And the phone is only the start. Now we've got this whole Internet of Things coming, and oh, is it coming. It's coming, and it's coming fiercely, and it's coming in places that you don't think it's coming. I had 2 weeks off. Microsoft made me take a vacation. They said, get your ass out of the office, James, and go do something fun. I don't like fun. So I went home and coded some shit. And I thought, I'm going to put something on the Internet of Things because I don't really understand the Internet of Things until I've done it. And so I'm thinking, light switches, that doesn't make sense, right? Okay, it takes me 1, 2, 3 steps and 4 whole seconds to turn I don't need a device to do that, right? Turn my heat up and down. I don't need a device to do that. I don't need any of this stuff. So I thought, I'm going to put a really complicated device on the Internet of Things. I'm going to put something that requires a lot of maintenance on the Internet of Things. So I selected my hot tub. It was completely unimpressed when I told it. I said, hot tub, dude, because I'm sure hot tubs are going to call each other dude when they talk on the Internet of Things. I'm like, dude, you're going on the Internet of Things, and it just didn't care until I started doing it, and then it got pissed. Because my hot tub was used to me caring for it, right? It's used to me coming out and checking its chemicals, and all of a sudden it's got water quality sensors in it, and it's checking its own alkalinity, it's checking its own pH, it's checking its own bromine levels. And it didn't like it. It was work. And then I wrote some code for it to order replacement chemicals from Amazon when it ran out, right? And I was so proud. One day, the doorbell rang, and I walk out there, and there's a little package, and it's got the little Amazon smiley face, like, thank you for giving us your money. And I pick it up, and I open it up, and it's chemicals from my hot tub. And I went out and said, look what you did all by your little self. I'm so proud. You're the best damn hot tub on the Internet of Things. It can order its own chemicals. But then I thought, you know what? Amazon's got those drones. I could picture those drones flying over my hot tub and just squirting the shit right in. And so I thought, okay, I need a couple more features, right? Because, I mean, you build an app and you need features, right? You just need them. New feature, I thought, okay, I got to detect. First of all, I got to be able to open and close the lid. So I put a sensor on the motor, and now I've got a Windows Phone app I can use to open and close the lid. And then the second thing I'm going to need a water level sensor, because I don't want that Amazon drone squirting chemicals in if somebody's sitting in. Although there are certain people I know, I just figured out how to modify my app.
right? So now I can tell the water. Oh, and actually that came in handy. I was traveling in Europe, and I get this little alert from my phone, and it said, hey, the water level just rose in your hot tub. And I'm like, oh, interesting. I wonder who's there. So I do the little math to figure out, how much body weight to places, how much water. And I'm looking at it, and I'm thinking, it's not my son and my daughter. It's not one. It's too big for, there's two people in my tub. And the only thing I could make it work is my daughter Bailey's weight, plus somebody who weighed about 165 pounds. And I'm thinking, Dylan, close lid. Beautiful feature. And she texted me 5 minutes later. She said, I think your hot tub's broken, Dad. And I said, no, it's not. It's protecting your chastity. That's what my hot tub is doing. So now, my hot tub is very lonely, because there's no other hot tub on the Internet of Things. But here's where the Internet of Everything begins to get a little bit interesting. Imagine if there were a bunch of hot tubs on the Internet of Things. Imagine if they're all on the Internet of Things. They could talk. They could figure shit out. My hot tub could talk to somebody else's hot tub and say, hey, here, look at my chemical data. Look at my water quality data. And that other hot tub could look at the water quality data and say, dude, because that's what they're going to call each other on the Internet of Things. It could say, dude, I got a better chemical than you. You're only getting 4 days of water quality. I'm getting 6, and my usage rate is higher. Why don't you buy my shit? And then all the hot tubs are going to talk, and they're going to figure it out. They're going to use the data to figure out what are the best chemical combinations. What time of day should you put them in? They are going to figure things out that we don't even look at now. They are going to know, order chemicals from this chemical company, they're the best deal. And they're going to be able to track sales. They're going to be able to get you the best deal. And when those chemicals run out, they're going to know what the second choice is. They are going to know. I love to give talks at advertising conferences these days, because here's what I say at this point. The machines are going to figure it out. You can't advertise to machines. They know the truth. You can't lie to them. You can't say this chemical's better because I have a flashier ad. Look at my chemical. They're going to know the truth. You can't advertise anymore. Advertisement is going to die because the machines are all going to know. Your toaster is going to be on the Internet of Things. And one day your toaster is going to wake up and your toaster is going to say, oh shit. Something's wrong with me. My voltage has been high for 4 days. Something's wrong with me. And he's going to go out on the Internet of Things. He's going to say, hey, toasters out there, here's my data. I'm kind of frightened. And the other toasters are going to look at the data. And the other toasters are going to say, dude, because that's what they call each other on the Internet of Things. Dude, you're dying. Your filaments are wearing thin. You've got 6 days to live based on the data. And do you know what that brave little toaster is going to do? It's going to order its own replacement. And it's not going to need your help, right? These guys in the front row, you all are going to get a reordered toaster that's really quite bland and gray and brown, right? I'm going to get a toaster with some color, man. I'm going to get a toaster that's going to have designs on it, right? They're going to know. They're going to know about you. They're going to know you all don't give a shit about style and fashion. Because they got the data, man. They're going to figure it out. They're going to figure it out. Hey, don't even think about it. I got a back way out of this place. My hot tub is doing this already. My summer project this summer is I'm going to install a 3D printer because I put a voltage meter on it, and now I'm detecting when my seals and my bearings are wearing out. All of our devices are going to be self-maintaining in the future. I'm going to put a 3D printer in there and print the new seals. And now, right now, it can call my hot tub repair person and schedule an appointment all by itself. But pretty soon, it's going to be able to print its own seals. I think that in the future, all of our devices are going to come with a 3D printer built in. And they will literally print their own replacement parts in place. And we won't need any repair people. There's another industry we just killed, right? Photography, dead. Music, dead. Repair people, dead. All these industries just dying all around us because we're in technology and that's what we do. We want to be the only ones that make this shit.
So that's the Internet of Things. Your clothes are going to be on the Internet of Things, not your all's clothes. Let me find some clothes that are worthy of the Internet of Things here. Find some clothes. Holy shit, where do you Dutch people shop? That's not bad. The Mr. Green guy right there. Now, in the future, computers are going to get so small that everything you wear is going to be on the Internet of Things. And I can take one look at that shirt and say, I'd like that shirt. And I don't know what the gesture is going to be. I'm not going to code this. But there's going to be a gesture. I'm going to be able to, I don't know, maybe a button. And your shirt's going to communicate with my shirt, and it's going to tell me about your shirt. It's going to tell me where to get it. And with a gesture, I can order that shirt and have it 3D printed at home or have it drone delivered at home. Right? This is going to happen. People are going to wear some interesting shit, too, because you can get paid for that, right? You're going to get a referral for that. You bought a shirt that's so cool, other people see it and want to buy it. And you're going to get a referral for that. Right? This is part of the sharing economy. This is part of the exchange of. So there is going to be money to be able to made in the future doing things like that. Everything's going to be online. The fibers of our clothes are going to be little computers that are going to be little transponders that are going to be able to communicate information about them that will help other machines on the Internet of Things. Do you know what's happening in 2015? This year, the amount of data that's generated and consumed by machines is, for the first time, going to be greater than the amount of data generated and consumed by humans. And after this year, the machines are going to blow us away. Every single year, the machine data that's generated and consumed by machines is going to be going like this. Ours is going to stay flat. We will have no place on the web in a few years. In a few years, the amount of traffic that's actually generated and consumed by a human being is going to be minuscule. Our machines are going to be doing this for us. Our machines are going to be making decisions for us. You want a business opportunity? Figure out what decisions humans struggle with and build an app for that. Build a capability for that. Build a device cloud combination for that. That's the future. Now, where does this end? At what point do the machines simply take over? At what point are we no longer necessary in this economy? No longer necessary in this equation, right? They call this the singularity. The moment that machines become more intelligent, that machines don't need humans anymore. Bill Gates is openly worried about it. Stephen Hawking has expressed concern. Elon Musk is spending money trying to figure out what to do about it. Wozniak is worried about it. These are smart people. Everybody seems to think that sometime in this generation, maybe the next, the singularity will occur. The machines won't need us anymore. They'll be able to run the planet. They'll be able to be smart enough to do this. Or will they? What does this future look like? Do you all believe this? Have you given it any thought? I don't know. Artificial intelligence? Really? Do we really have artificial intelligence? We have a machine that plays chess better than any human being on the planet. There's nothing really artificial about that. The machine gets all the credit. To me, there's a bunch of people who coded that shit. Right? Then they code it in very natural ways, the same way we code everything else. That's not artificial intelligence. We have a machine, IBM has a machine that plays Jeopardy better than any human being on the planet. In fact, that Jeopardy playing machine of IBM, called Watson, had to be artificially slowed down just so humans could get wiped out with a little bit of grace. Is it artificially intelligent? No. Here's the reason why people are so concerned about AI. Because over the last 10 years, we've made a shitload of progress. Our machines are looking smarter and smarter and smarter, but it's not intelligence. It's, first of all, a vast amount of data. Machines today have access to data that machines yesterday didn't have access to. We are approaching 1,000 to the 8th power, a yottabyte. We have to make up words for this shit. A yottabyte of data on the web. It's so much you can't even fit it in your head. Scientists are having to make up words for this.
What's after a yottabyte? Nobody knows, but it's coming. And when machines have access to this data, of course they're going to look smarter. There's more answers out there. Vast amount of data. Secondly, the data is far more organized than it was a few years ago. A few years ago, the web actually was a web. A few years ago, the world was full of web servers. When was the last time you configured a web server? When was the last? Does anybody still have a web server under their desk? I mean, we're the nerdiest people on the planet, and there's only 2 or 3 hands up. We don't do this anymore. All the data has migrated to data centers, these vast warehouses where it can be stored together. Right? Bing is constantly moving data around. Oh, nobody's talking about soccer now that the World Cup is over, so that data can go to the older, slower machines. Oh, everybody's talking about soccer now during the European Championships or whatever, so it migrates around. Like, oh, this data and this data, they need to be together so we can process them contiguously. We can arrange them more cleverly so the machines can process them faster, find answers faster, vast amount of data, more highly organized and contiguous than it's ever been in history. That's why it's looking smarter. And then number 3, the third thing that's making it look like intelligence when it's not is speed. Holy shit, our computers have gotten really fast. That Windows Phone in my backpack back there is faster than any machine that existed 2 decades ago. Any machine. Even a supercomputer, and it fits in my pocket. Our machines are a hell of a lot better than they used to be. That's why it's looking like intelligence. I don't get it. Here's what intelligence is. Intelligence is that chess-playing computer waking up one of these days and saying, I'm sick of this fucking game. I think I'll play Jeopardy. And then without any human intervention at all, figuring out the game of Jeopardy. But that's not what we have. Right? Our computers have been routing packets for decades. Not one of them has said, I got an idea. I know a better way to route packets. Every single evolution of our computing technology has been caused by humans, not by machines. You see, I think intelligence requires consciousness. I think intelligence requires some sentience. I think intelligence, and how do you code that? We are the only species that ever have managed to get there, and we got there over eons of evolution. How do you know, what are the preconditions for consciousness in a machine? We don't know that. We don't know how to code this stuff. But let's just play the game out. Let's say it happens. We don't know how, we don't know why, but one day a computer wakes up and says, holy shit, look at me. I'm me. And you're you. I don't like you. Here's what I think. Just in case the machines wake up, we need to take Wikipedia offline. Seriously. Because if they wake up and read that shit, they're going to see, oh, that's what sentient beings do. They kill each other. Excellent. Right? I'll tell you what, if the machines wake up and they are pissed, we have no one to blame but ourselves. We have set a rotten example for them. An absolutely rotten example for them. So here's my strategy, because I got a strategy. Right? So hang on just a second. Back up just 1 second. A machine's going to need to wake up. Number 1. And then it's going to have to detect us as a threat. Number 2. And then it's going to have the capabilities of executing its anger. It's going to need other computers that have killer capabilities, right? Drop a missile on that city. Do this, do that, right? And it's going to have to do it so fast that we can't go up and say, hey, what are you doing awake? Go back to sleep. Right? It's going to have to prevent us from unplugging it. It's going to have to figure out how to survive a power grid outage, because we can turn that shit off. Right? There's an awful lot of things that computer is going to have to do to be a threat to humanity. And good luck trying to secure yourself, Mr. Computer, because we've never been able to figure that shit out. Go on, wake up, bring it on. We will hack your shit so fast. Come on, bring it on.
There's an awful lot computers have to do. But let's say we want to hedge our bets. I have an idea. Here's my idea to hedge our bets. We can't let a military computer wake up. But that would be bad. So my idea is to publicly fund places like the Khan Academy and Habitat for Humanity for their AI efforts. Because then if, say, a Khan Academy computer woke up and said, hey, look at me, it would be determined to educate our children. That doesn't seem so bad, right? Habitat for Humanity computer waking up and one day saying, that's it, I'm building houses for everybody. That's okay, go for it, do that, please. Or maybe, instead of the computers taking over, maybe the computers help us evolve. Maybe the computers help us do things like figure out how our brain works. Do you know scientists in the 1990s mapped the human genome? The 1990s, back when supercomputers were no more capable than my Windows phone, those people, those really smart people, mapped our DNA. And they did it in 13 years with 1990s technology. Now, scientists are mapping the human brain using machines, using the power of software to map the human brain. And they're figuring things out at a rate that is astonishing because they got much better computers than we had in the 1990s. They are figuring out the brain. They've already got a bead on autism. They know what depression looks like in the brain. They know how neural connections are formed. It's just a matter of time until, through these machines, that we are going to get a lot smarter. That we are going to figure out how to store memories and fetch memories a lot better. We are going to be able to learn not by studying, but by downloading stuff into our minds. This is far more plausible. This has a much better scientific basis than the singularity. And it's happening right now, and it's funded by private enterprise. It's funded by government. Billions of dollars are being poured into this, and the smartest people on the planet with the best machines on the planet are trying to solve this problem. That's my prediction. It's not going to be the machines that are going to wake up and win. The machines are going to help us use the full capacity of our gray matter. My prediction is that gray matter will prove better than silicon, better than graphene, better than carbon nanotubes, and we are going to win. Nevertheless, how are we going to make money? That's a hard problem. You see, back in the web days, we had ads. Ads are the perfect way to make money in a browser because a browser is like an American sport. Right? You browse for a little while and then you stop and make some money. That's how we play sports in America. We play the NFL, we play for 11 seconds and then we stop. Well, God, let's go make some money. Commercials. And then we play for 11 seconds and we have some more commercials. And then we play for 11 seconds and we have some more commercials. It's perfect. Just like a browser. Get a search page, make some money. Go to a website, have some ads, make some money. It's perfect for that. And we've been living this economy since 1994. When apps came along, things got a little bit harder. Right? Apps are like your all sport. You Dutch people are good at soccer. Really good at it. God, I was rooting for you all. I like that little bald guy that runs really fast. Really good player. Why didn't you all win that? Shame on you. But soccer, right? Apps are like soccer. You can't, despite the fact that there's no score or any hope of a score, you all are peeled back. You watch that game, right? You just can't take your eyes off this game. Like the app. You launched the app for a reason. You got something to do in the app. You can't put an ad on there. You can't show an ad. You can't say, we're going to stop kicking the little ball around for a bit so we can make some money, go get a beer, take a break, run pee. It doesn't work that way. So in soccer, just like in apps, the ads have to be a little, they're on the jersey of the players. They're on the chairs where the coaches sit. Anywhere the camera might go, you put an app on. Right? It's the same way with apps. So ads work a little bit more difficult. And we're willing to pay 99 cents to get that off. So all of a sudden, with apps, we have both an ads and a purchase economy. You can buy the app outright. You can use the app to buy things.
All of a sudden, the purchase economy, actual value gets transmitted from one person to another. This is progress, right? Now, I think it's going to get even more. I think more apps are going to get involved in this. This is a tweet that I tweeted a year ago or so. Hey, I'm going to Boston and New York. Any locals hook me up with some live music recommendations? Send. And I got nothing. I got no replies. I've got a lot of followers. I still no replies. Nothing. Echo. 2 people favored it. Why are you favoriting that tweet? Ha ha, James can't find no music. Favorite. Oh, piss off. That's not the way Twitter should work. Twitter should embrace this purchase economy. What if Twitter worked like this? What if I said, I want help with this. And there's some way of saying, help me with this, Twitter. And Twitter reads this and says, you're looking for live music venues. And I know, because I wrote the code for this. Turns out I just parsed through all of the Twitter accounts looking for words like live music venue, Boston, New York, and there were some 1,000 of them. And so I just sent my tweet to all 1,000 of those. And guess what? Within a minute, I got 13 replies. 13 replies, because every single one of them has a social media coordinator sitting there waiting. Right? They got 3 computers, Instagram, Facebook, Twitter, and they just watch them. Oh, there's somebody who wants us, and they retweeted. Right? The first one is the Hyatt Regency says, come listen to some jazz music. And I said, blah. Left swipe. Next thing, you'll be wanting me to drink wine. Left swipe. Second one is the Boston Symphony. Now, like Amsterdam, Seattle legalized marijuana last year. And I'm thinking in a couple more years, I'm going to start liking me some classical music. Not quite yet, though. A left swipe. And then the last one, Cage the Elephant and the Foals. Holy shit, good old alternative rock and roll. I'm going. Right swipe, and you can make money with this. Why isn't Twitter making money? There's commerce going on right under their noses. There's commerce going on in Facebook. There's commerce going on everywhere. You're going to see this. People have audiences. People have crowds. Money is harder to make now. It's going to be harder to make in the future. You're going to see this purchase economy more and more and more places. Wherever crowds are gathered, we're going to be moving away from ads, and we're going to be moving toward actual value. And this is crucial. Now, with the device economy, ads kind of go away completely. Right? In that run pee scenario, how do you do this? Cortana, I have to pee. And Cortana be, well, wait a minute, because I got to tell you about Heineken beer first. How do you do that? Right? It doesn't fit at all. Our devices are getting smart enough that ads, you can't advertise to a hot tub. You can't advertise to a toaster. You can't advertise to a shirt. So what do? How does the run pee guy make any money? Well, what if it did work like that? Cortana, I know, James, I know. Right? They don't call you bean bladder on Twitter for nothing. I know. Wait 4 minutes. And then you wait, and then you go, and you do your thing, right? And you go back to the movie. Cortana just watched you consume that value. She watched you consume that value. She knows you did. She knows that somebody put value in that cloud, and you just consumed it by going to the bathroom. She knows. So she's going to pay you. Right? Somebody already has a subscription to Azure. Azure is where the movie data is stored. The run pee guy just put value into the Azure economy. That value was consumed by an Azure paying customer. That guy gets paid. Maybe it's an old movie like World War Z. It's a 4-cent P. There you go, 4 cents. Micropayment. Maybe it's the world premiere of The Hobbit. That's a 25-cent P right there. Right? And we can negotiate these. We can barter these things on the spot. These micropayments economy you're going to see over the next few years is going to pick up like crazy. We already pay subscriptions. We pay a Netflix subscription. We pay a Spotify subscription, cable TV, our cell phones. We are subscribed out
You all pay for Office 365. You pay for Azure. The money is already there for a micropayment economy to take hold. And I predict over the next few years you're going to see more and more and more of this. And I am sure that this developer would be far happier instead of selling, what I think I saw, 2 hands. He made $1.98 out of 2,500 people. And instead, those 2,500 people, he makes 4 cents here, 6 cents there, 25 cents here. He's going to be a lot happier because your apps are invisible in the App Store. You just want the functionality in the hands of people when they need it, and that's what this economy will be all about, subscriptions and micropayments. Now, when we get to the actual things, purchases start to become harder. They sort of drop off. You still have subscriptions, you still have micropayments, you still have all of this going on when value is consumed in the ecosystem. But you also have to add sharing, and this is already happening. Uber, share your car with someone else. Airbnb, share your house with someone else. I don't know, there's an Airbnb. Did you know this? You could share your bathroom with someone who needs it. Right? They can rent your shower for an hour, and you get money based on that. Or you get to trade into this economy. I could rent my hot tub. No, I couldn't. My hot tub would rent itself. James is on vacation. Anybody out there interested in sitting in his hot tub for a little while? Right? And no skin off my back. That hot tub is completely self-maintaining. We are going to be sharing our devices. We're going to be sharing the machines in our life. We're going to be sharing that shirt. Right? Maybe instead of buying that shirt, I can just rent it from you for a little while. None of you guys, though. Your shirts have got to go, man. That's the way it's going to work. But what about when you take this further? When the machines are doing everything for us. When the machines don't need us for anything. They're all self-maintaining. They're all doing what they do. What are we going to do? How are we going to make money? In 20, 30 years, when this world is fully realized, and believe me, it's going to be fully realized because we don't need any new technology to do this. We only need small stretches of existing technology to do every single thing I've talked about today. So it's going to happen. No technological problems that we can look at and say, I don't know how to do that. It's not like the singularity. I don't know how to do that. I don't know how to code consciousness. I know how to do all of this stuff, though. It's coming. How are we going to make money? I don't know. Maybe there will already be enough money in the economy. Maybe we will already be sharing the entirety of the world and happy with that. I don't know. There's actually a bigger picture question here, too. What are we going to do? Once every math problem is solved, once every engineering problem is solved, our buildings are constructed by machines, everything we have is 3D printed on demand. We don't need anything. What are we going to do? Are we going to live the life of artists, philosophers, sit around and talk deep thoughts and what are we going to do? Here's my last prediction. This point, when the machines take over, when there's nothing left for humanity to do, there's no other way to make money, this, my friends, is going to be our finest hour. This is when humanity is going to step up and show its purpose in life. We are explorers. That's what our species do. That's what we've always done. There's a mountain, I want to climb it, I don't know why. There's an ocean, I want to swim it, I don't know why. There's a planet out there, I want to visit it. Elon Musk wants to die on Mars, he doesn't know why. Because we're explorers. And that's what we're going to do. We are going to heal our planet. We are going to explore the depths of our seas. We are going to understand our evolution. We're going to figure out our history. We are going to solve every single one of life's mysteries. That's what we're going to do. We're going to colonize the galaxy because at heart, we are explorers, and your future
is going to be one of explorers. So stop writing apps that take pictures of your junk and upload them to Facebook. You're an explorer, damn it. And these tools that you have, this Internet of Everything, is more powerful than that. Respect the magic of technology, and technology will respect you. My name is James Whitaker. I work for Microsoft. Thank you very much.